terdampar di Cimahi. Cimahi. Lumayan cukup istirahat tadi malam. Pagi ini kita mau jalan ke Galunggung, salah satu tempat wisata yang ada di kota Tasik. Mungkin kurang lebih 30 menit dari sini, sambil cari sarapan tentunya. Setelah itu kita lanjut ke Pangandaran.
difficulties with wounded lips and salted cheeks. And finally we step to leave to the departure lounge of disbelief. And I don't know where I'm going, but I know it's gonna be a long time. And I'll be leaving in the morning, come the white wine, bitter sunlight. Wanna hear your beating heart tonight, before the bleeding sun comes to life. I want to make the
Masuk waktu asar, kita sampai di Pangandaran. Salah satu tujuan utama dalam touring kita kali ini, Pangandaran. Ya, Pangandaran, salah satu kabupaten yang ada di Jawa Barat. Yang dikenali dengan sebutan pantai dengan sejuta keindahan, pesisirnya yang luas dan indah, membuat siapa saja yang datang ke sini selalu ingin datang kembali. Ya, Pangandaran. Inilah Indonesia, Pangandaran. Tidak ada perjalanan yang terlalu panjang jika kita memiliki kesiapan dan persiapan yang baik. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.